Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nach Space Quest 6 spielen wir jetzt Larry 6. Wir schlüpfen also wieder in die Rolle von Larry, eine Up-and-Coming-Produktion. Larry, reiß auf! Oder schieb ab. Ja. Dieser Teil der Larry-Reihe fand ich damals oder auch heute noch am besten von der Reihe. Der und der 7. Welcher von den beiden besser ist, ich weiß es nicht genau. Dafür sind beide schon zu lang her. Aber von allen bisherigen, also was wir bisher hatten, fand ich den tatsächlich am allerbesten. Und eine nette Anekdote dazu. Das Spiel, als ich angefangen habe mit Let's Plays, war das oder The Dig. Ich habe ja The Dig gemacht, aber auch das hier war eigentlich eines, mit dem ich anfangen wollte, weil ich es einfach klasse finde. Ein anderer Let's Player, der allerdings schon aufgehört hat, hat es allerdings auch gemacht gehabt. Das gab es in Deutsch, glaube ich, noch gar nicht damals. Und dann dachte ich, wenn wir das gleichzeitig machen, ist auch irgendwie wieder blöd. Und deswegen habe ich das damals nicht gemacht. Erst jetzt. Deswegen ist es damals The Dig geworden. Ist vielleicht auch besser gewesen. Für die damalige Zeit. Ja, aber egal. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das Spiel schon sehr. Bin mal gespannt, ob es genauso gut ist, wie es in meiner Erinnerung ist. Und ja, ich finde allein schon, das hier ist doch schon ziemlich klasse gemacht. Diese Credits hier, wie die hier laufen. Das Spiel ist in Deutsch, sieht man ja, aber mit einer englischen Sprachausgabe. Aber mit deutschen Untertiteln dann. Und es gab, glaube ich, auch 2 Versionen davon. Eine etwas pixeligere und die hier, wo noch ein bisschen schärfer ist, also wo das ein bisschen alles von der Grafik her ein bisschen besser gemacht ist. Glaube ich zumindest, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auch stimmt. Aber egal, wer benutzt auf jeden Fall die Version von GOG. Wieder mit einem Deutsch-Patch drauf gemacht und passt eigentlich. Ja, ich glaube, bei der einen Version hat es auch, glaube ich, gar keine Sprachausgabe gegeben. Und es sah auch, wie gesagt, nicht ganz so gut aus. Ach ja. Another busy summer day. You decide to wander down to Muscle Beach to work out. Your eyes oogling babes. Typisch Larry. Da werden nostalgische Gefühle gerade wach. Lost in your work, you nearly miss the Hollywood limousine that pulls in behind you. Also, das nenne ich mal eine Limousine, aber die hat bestimmt irgendwelche Probleme, durch Kaufen zu fahren. As the limo stops, a beautiful blonde emerges from the sunroof to announce, My name is Shallow, and I'm looking for one very good man. Out of the way, Bob. Let me at her. Move it. To appear on the new TV show, Stallions. Und weg sind sie. Well, I guess you'll have to do. What's your name? My name is Larry. Larry Laugher. Oh, hell. Good enough for who it's for. Ja, und da fährt die Limousine wieder weg. Und bei der Limousine ist wirklich alles dabei. Hubschrauberlandeplatz, Swimmingpool, das ist, ja. Tennisplatz, Spiel mal Tennis auf einer laufenden Fahrt. Ach, du Schande, wie lange ist denn das Ding noch?
After a few glorious moments in the back of the limo, in which you act out your favorite scene from No Way Out while Shallow acts out her favorite scene from Ice Station Zebra, you arrive at the studio and are escorted directly to the set where an episode of Stallions is being taped. Okay, da haben jetzt die Untertitel gefehlt. Aber der Sprecher ist eigentlich relativ And gut. don't worry about thinking up answers while we're taping. We took the answers you gave us earlier and had our writers heat them up a little bit to make them acceptable to our sophisticated viewers. So when it's your turn to answer, just read your cue cards and you'll be just fine. But wait, Miss Shallow. I didn't give you any answers earlier. I haven't gone out with these women. In fact, I've never even seen them before. Oh, Dumm don't gelaufen. worry, Lasser. Stallion number 2 is gonna lose anyway. Oh, Ja, dumm gelaufen. Places, people, places. Lights. Playback. In 5, 4, 3. Live from somewhere near Hollywood, California, it's the latest and greatest in embarrassment television. Stallions! Oh, wo bist du da nur wieder hingeraten, Larry? Today, featuring 3 hot young fillies from the Mensa chapter of downtown Pasadena. And also featuring 2 of the hungest stallions we could pry away from Venice Beach. And now, let's all give a big whinny for the star of our show, Biff Stiff! Hallo, Biff. Welcome back, everybody. Let's meet our contestants. Stallion number 2 is a professional bodybuilder and part-time out-of-work concrete form dismantler who credits his physical success to Herbivite. Let's hear it for Larry Laffer. Wow. Hat gar nicht den Namen falsch gesagt. Stallion number 1 is also a professional bodybuilder and an apprentice condom sizer who guarantees that around him, women come first. Really slam them together for Rock Hard. As you regular fans know, both of these stallions recently had a dream date with each of our 3 lovely fillies. Cocktails at sunset, a romantic dinner under the stars, dancing by moonlight, followed by a trip back to the stall for a little heavy breeding. Oops, I'm sorry. I meant heavy breathing. And Ja. now let's meet our 3 little fillies. Filly number 1 is a nuclear chemist specializing in zero-gravity liquid-fueled propulsion systems who has a mainframe computer right in her very own home. Yes, that's right, she really is a rocket scientist. How about some animal noises for Dr. Charlemagne? Filly number 2 also hails from Pasadena, where she leads a think tank specializing in international economics, monetary systems, and currency stabilization. Get it off for Dr. Charla O'Hara. And finally, filly number 3 is one hunk of prime horseflesh. With PhDs in marine biology, subatomic nuclear physics, and film studies, a woman who expects more from her man than just intelligent conversation. Hoot it up for a while for Dr. Charla Tan! I'm sure you all know the rules, so let's get right to the game. Larry, you're first. me? I don't know. I'm not really prepared. What the hell? I'll take Greek mythology for $500, Alex. That's about all of this we need to see, isn't it? Let's fast forward. Ja, da brauchen wir wirklich nicht mehr zu sehen. And we're back with our contestants. Larry, what now? Could I buy a vowel, Pat? Oh. Yikes, this is not going well. Let's cut to the chase.
And the winner of today's show, Rock Hard! Rock and Charla win an all-expense-paid cruise down the lovely Mexican Riviera with stops at Tijuana and Juarez. And our second prize goes to Larry Lapper. Immediately after the show, you'll travel by studio limo to the exclusive health spa and resort La Costa Lotta, where you'll spend a wonderful 2, some expenses paid, weeks. La Costa Lotta. Da geht es also jetzt hin. Thanks for watching, folks, and be sure to tune in again tomorrow for another episode of Stallions! Rock, honey, here's your tickets for the cruise. I'm afraid Charlotte won't be going with you. She opted for the cash payoff instead. But you won't be lonely. I'll be waiting for you in your cabin. Whatever. You come with me, doofus. That's Laffer. Ja, sie sieht nicht besonders beeindruckt aus. Oder begeistert. Here's your limo, Lasser. Enjoy the ride. Wow, what a cherry 73 pacer. Aber Larry ist Finally, begeistert. Your luck has changed, Larry. 2 weeks at an exclusive health spa filled with gorgeous women. La Costa Lotta, here I come. Und da ist es auch schon. La Costa Lotta. Und das ist also diese Limousine. Sieht eher nach einem Taxi aus. Naja, egal. Hauptsache Larry ist begeistert. So, und das sind wir auch endlich im Spiel. Oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen... Ja, so. Ist die Geschwindigkeit, glaube ich, ganz gut. Ja. Kann man hier eigentlich auch pausieren? Ist hier da was? Egal. Auf jeden Fall ein ziemlich langes Intro, finde ich. Aber auch ziemlich cool. La Costa Lotta. Fitness Center. Und ja, das sind wir jetzt. Und was wir da erleben werden, werden wir jetzt einfach mal sehen. The sign says La Costa Lotta. Man sieht es auch schon. Strange. What a coincidence. That's the name of this place. Ja. Und da mit den Schuhen hier, mit den Beinen, auch sehr, sehr schön gemacht. Es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich wie andere Sierra-Spiele. Hier unten haben wir dann tatsächlich, habt ihr ja gesehen gehabt, den Text mit der deutschen Übersetzung. Da oben haben wir dann Datei, öffnen, speichern und so weiter. Das kennen wir ja alles ja schon. Dann haben wir Laufen, Augen, benutzen, nehmen. Ja, kennen wir auch schon. Punktzahl gibt es 1000 in diesem Spiel. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe auch diese 1000 schon geschafft gehabt. Das weiß ich nämlich. Ich habe es schon mehrmals durchgespielt gehabt. Ob ich es jetzt wieder schaffen würde, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es einfach mal probieren. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann klappt es halt nicht. Es macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob man 1000 oder nicht 1000 geschafft hat. Außer, dass diese Anzeige da bei 1000 explodiert ist, weil es noch bis 999 geht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert. So, lasst uns doch erstmal einchecken. This counter is where the hotel receives strangers as guests, hence the name Reception. What a carpet! The outrageous colors, the mind-numbing patterns, the unmentionable stains. Okay. You pause for just a moment to study the one who loves you most. You. Was ist das hier? Welcome to the front lobby of La Costa Lotta. It's plush and heavily carpeted, yet with an underlying cheapness and shoddiness that makes it unconvincingly decadent. Okay, ich würde sagen, wir melden Speaking uns. of which, where's your toupee?
Das ist weg. Wir reden erstmal mit Yahya. The woman behind the front desk is a real knockout. Although you can only see down to her waist, what you see is what you like. So, schauen wir uns doch erstmal an, oder? Ne, reden wir erstmal kurz und stellen uns vor. Good day, miss. My name is Larry. Larry Laffer. I'm here as a guest of Stallions, that famous television show. How do you do, sir? I'm Gammy Boisoulet, head of Human Services and Customer Relations here at La Costa Lotta. My job is to make sure your visit here is everything your heart desires. And less. Okay. I suppose we could begin by checking into my room. I do have a room, don't I? Oh, but of course, Mr. Laffer. Stallions has taken care of everything for you. Here's your key. You're in room 201, one of our finest suites, right at the top of those stairs, conveniently located near the ice machine, elevator, and kitchen exhaust fans. Hört sich ja toll I'm an. sure you'll find it well worth the price you paid. Wir haben ja gar nichts gesagt gehabt. Say, baby, what time do you, get off? Usually right after I get in bed. What was the question again? How about we get together later? What do you say? Oh, no, thank you, Mr. Laffer. My life consists of work and exercise. I really don't have time for romance. Just work and exercise, huh? What a waste. Hey, no cracks about my waist, okay? I can't help it. God knows I've tried to reduce. In fact, that's why I came here to La Costa Lotta in the first place, to fulfill my dream. You have a dream? Yes, I do. Would you like to talk about it? Yes, I would. My dream was to work here long enough to afford treatment at La Costa Lotta's exclusive cellulite drainage salon. Women came here from around the world to be treated by Dr. Swinebutt, but he was so expensive. I could never afford a complete makeover. Dr. Schweinebacke. Okay. Dr. Swinehart, did you say? Who's he? The genius who created La Costa Lotta's cellulite drainage salon's marvelous machine. One suck and you were better than new. Yep, that's what I always say. But alas, shortly after I arrived here, Dr. Swinebutt was sued for malpractice and his cellulite drainage salon shut down. Since then, his magnificent machine has fallen into disrepair. Oh, how I long for those halcyon days. Say, Gam, baby, I've got an idea. What if I, your friend Larry Laffer, could repair this little machine of yours? You know, fix it up, make it right. Wouldn't that make me your friend for life? Or at least one night. Oh, Larry, if you could do that, I'd be the happiest woman on earth. And I bet I could make you the happiest man on earth. Ja, damit haben wir jetzt unsere erste Aufgabe. I'll do my best to fix that machine for you, Gammy. You can count on me. At least somewhat. Let me know as soon as you get my Wonder Machine repaired, Dr. Fix-It. Have I mentioned I've been celibate for years? Yeah, me too. Und was ist mit Pat? Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel ein bisschen schade finde. Alles, was mit Passionate Patty aus Teil 5 passiert ist, 3 und 5, kommt hier nicht mehr drin vor. Also Patty kommt hier nicht mehr drin vor. Und auch im 7er nicht. Da weiß man einfach nicht, was passiert ist. Sehr schade. I'll do my best to fix that machine. Let me know as soon as you get my Wonder... Yeah. Ja, okay, das hat man. Aber wir haben es noch gar nicht angeschaut. You gaze deeply into Gammy's piercing green eyes as you flutter your own lids as if to say, "Baby, your man has arrived."
Thick waves of flaxen hair caress her cheeks and cascade down her shoulders, leading your eyes to... Oh. Ja, also ich muss auch sagen, die englische... Hoppla. Ach ja, ist gleich kaputt. Die englische Sprachausgabe ist auch richtig gut geworden. Also die Sprecher sind richtig klasse, finde ich. You gaze deeply into... Stop staring at me with that creepy look. I can see the whites of your eyes. Look at that voluptuous mouth. Right now, there's nothing in the world you wouldn't give to feel the delicate softness of lips like those pressed urgently against your own. Own what? Thick waves of flaxen hair. Ja, das hatten wir schon. Ich wollte die Ohrringe anschauen. Waves of... From her wild mane of sandy hair to her bodacious physical attributes, Gammy Boisule is a frighteningly beautiful girl who will try anything once, just for kicks. I hope. Und das glaube ich dir sogar, Larry. Gammy's slender, slightly tanned arms look good enough to nibble on. In fact, that may be the only thing this lady is missing. Teeth marks. Okay. You seem to be unable to look anywhere else. Her hands look young, lithe, supple, and skilled in the ways of pleasure-giving. Kein Kommentar von Larry? Ja, okay. From her wild mane. I hope. Ja. From her I hope. Okay, das ist alles dasselbe. Dann können wir natürlich noch so Zeug machen. You long to run your hands through her silken hair. Einfach mal betatschen. Please, no touching. But just so you know, my skin is soft and smooth and scented with the essence of wildflowers. Of course, her firm but pendulous breasts are enough to drive any man insane with lust. But try to restrain yourself. Wenigstens macht das auch wirklich nicht und hält sich zurück. You may be able to touch her, Larry, but a wild, untamed filly like this one may never be possessed. Und dann gibt es natürlich noch das, was natürlich jetzt hier auch nichts bringt, aber wir probieren es natürlich trotzdem aus. Ist ja klar, dass man bei so einem Spiel das ausprobiert. Please, sir. Don't you have any other form of identification? Nein. Okay, Ende. Dann sind wir fertig. Wir haben auch einen Schlüssel für unseren Raum gekriegt. This is the key to your room. If you stick it in just the right place, it might do you some good. Alles klar. Yeah, Und ich... I wish I had $1 for every time I've heard that. Und ich finde, das ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Break zu machen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge noch mal ein bisschen umschauen und auf unser Zimmer gehen und uns das Zimmer mal anschauen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.